gente, soy Mr. Wolf4G y espero que os guste este nuevo video, ya que estamos con CALL OF JUAREZ. A ver, a continuación de esta historia nos hemos quedado hace mucho tiempo. Todos los lunes nos toca este videojuego, aunque me falta completar los clásicos como Far Cry 2, que otra vez me sigue poniendo en lista de espera y lo que me jode un poco, que me demore en subirlo. Pero lo que son directos o videos de Left 4 Dead ya lo estoy subiendo más seguido. Y eso es bueno porque se me hace el contenido que ustedes prefieren al canal, que es de Left 4 Dead. En hemos tenido una derrota justamente hoy lunes. Tuvimos una derrota un poquito discutible. Y bueno, se puede mejorar. Estamos de 4 en 4. 4 victorias y 4 derrotas a partir de ahorita. Todo tipo de... I knew I needed resources if I was going to track down Roscoe Bob Bryant. And hunting Plumber looked like a good way to get rich quick. Okay, as the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Plumber rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Ok, como decía, estamos en 4 victorias y 4 derrotas. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Se escucha algo? Vale. La última vez tuvimos una muerte deshonrosa. A ver, ¿qué pasa aquí? Después de 6 balas, recién acierto. Es experiencia. Oye, que de verdad estos insectos. La hormiga. Una invasión. Sí, es que la sabía, es una hormiga. En mi casa de cerca de aquí hay una invasión de hormigas. Estoy haciendo lo posible en matarlas. Oh, ¿eso soy yo? ¡Hola, hola! Que suena fuerte. Joder. A ver. Tú con X. No sé. B. F. Oh, se rompen totalmente. Está muy chévere. Ya, tengo que venir por aquí. Encuentra la mina. Podemos ir por el camino largo o parte superior. As my late father pointed out to me more than once, God made men. Samuel Colt made them equal. We're fine. Yeah, besides, George is up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. Se escuchan más sonidos, ¿eh? Estaba el francotirador, ya lo encontré ya. Mierda. ¿Me han visto? No me han visto. Por aquí no hay señales de otra entrada, ¿no? Creo que sí, acá hay una entrada. Vale, hemos matado a 2. Pistoleo por aquí. Uy, ¿qué tenemos aquí? Interesante. Un secreto. Hola. Dice acá, justicieros. En las épocas donde la ley no existía o estaba presentado por autoridades corruptas, grupos llamados Comité de Justicieros se tomaban la justicia por su mano. Estos ciudadanos hacían la vez de jueces, jurado y verdugo. A menudo colgaban al acusado del árbol más cercano. La culpa solía estar de todo menos demostrada. Algunos de estos justicieros se convirtieron en héroes del pueblo y adquirieron de muchas influencias, tal el caso de justicieros de Montana, responsables del ahorcamiento de Henry Plummer y otros 21 sospechosos. Resultó irónico
que les acusaran de pertenecer a una misteriosa banda llamada Los Inocentes. El último de esos pobres diablos fue colgado solo porque admitió tener dudas sobre la culpabilidad de sus amigos. Aún más sospechoso es de que tras de la muerte de Plummer y los demás, los robos de oro continuaron. Algunos dicen que los auténticos bandidos eran los justicieros de Montana. Muchos de los primeros artículos que señalaban a los inocentes los escribió uno de los justicieros, el editor periódico Montana Post. ¡Hola! Falta más... No, este no me gusta. No, el revólver me lo quedo el revólver. Acá hay cosas sin... Ah, es por aquí donde hubiéramos bajado, ¿no? Habíamos matado a la gente aquí, ¿no? ¿Está muerto? Están remuertos. Desaparecen sus cosas. No me acuerdo de verdad, ¿qué tecla era? I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Ah, 4. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. La cabeza. La cabeza. There were thieves, Cabeza. killers, robbing travelers, and hijacking gold shipments. Había otro por acá, creo. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Uy, tenemos Charlie que... Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Tengo que Sam and cubrirme. Jeremiah Barber, the butcher's sons. Ordinary citizens who lived a double life, Muerto. stealing and thieving and murdering their neighbors. Recargando. Perfecto. Era con la Q, creo, ¿no? Vamos. Of course, the rest were veterans of the Civil War. Stone Oh, cold qué mierda. killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. Muerto. Venga, por Dios. He set up a defensive perimeter Muerto. which I had no idea how to breach. Venga. Dangerous, desperate individuals. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish, seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Vale. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Did I have any Muerto. second thoughts about what I was doing? No. Me ha dado balas. Está por ahí. Nos curamos un momento. Estás. Munición. Fusil. I thought I was some kind of hero. Ok, este sonido me gusta. Para nada.
I finally made it past and headed on to meet my destiny. Odio el bendito follaje. But first, I had something I needed to figure out. Ya, ¿es por aquí o por allá? Ah, por acá me veía. Por aquí. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. Okay. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Ah, chucha, me apareció It un was the puente. quickest way in, but that also made it more dangerous, as there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. I guess you had enough, huh? This is all. Mierda, no lo pude ver por las letras de la bonificación. Vale, di. No le he dado. Me ha dado. Had enough? Au. Time to die. Cabeza. Vale. Besides, once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Oh, oh, oh. Come out from behind there. I'm ending you. You maniac. A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Leave him to me. You ain't beefing me. Es una caída muy grande. ¿Eh? I will drop you down a mine shaft. ¿Qué parte están, eh? You must be about out of bullets. Ah, chucha, estoy dando la vuelta. Blow your shit up. Uy, la caída me mata. Muerto. Derecha. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. ¡Ay! Luckily, I was never Coño. one to be easily bushwhacked. I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. No la he visto venir, ¿eh? Ay. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. ¡Ah! Now you're really pissing Pura me off. dinamita acá. Está escondido, te apuesto. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted No. tube. ¡Ah! ¡Hijo de! I freely admit that my plan of attack was not just moronic, but clearly insane.
Hijo de... Bueno, qué película, ¿verdad? Uy. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Ok, ¿qué fue? ¿Qué es lo que pasó? No me dio la oportunidad de irme por el otro lado. Instead, I spotted a ladder ¡Ay, pero qué way into the coño! mine from the opposite side. Ah, ya, está tomando diferentes... está It was a tomando long diferentes way caminos, around, qué but loco. that approach seemed more sensible at the time. Lo estoy mariendo, Of course, being I had a problem with Acá ahí heights, me mata, that wey. scaffolding scared the bejesus out of me. Ay, mis puntos. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. I was determined not to give up, however. Qué buena. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. Le di a la justa. I had made it my mission to settle that score come ¿Quiénes hell son or ellos? ¿Son high los water. justicieros? ¿Los que tienen la máscara? No, estos son los bandidos. Son bandidos. De la banda. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. I picked the more convenient and more dangerous route. Henry Plummer. Nació el nombre de William Henry Wayne Handy Plummer en Anderson, en Maine, en 1832 a los 19 años. Se fue al oeste a los campos de oro de California. Todos los relatos coinciden con el Plummer era un joven apuesto que manejaba bien su Colt. En 2 años poseyó una mina, un rancho y una panadería en Nevada City. En el año 1856 le nombraron sheriff y el administrador de la ciudad. Pero el año siguiente Plummer mató a John Bader, el marido de la mujer a la que veía. La sentenciaron a 10 años en la prisión de San Quentin al sufrir de tuberculosis. El gobernador le concedió un indulto. El retraso de Plummer le llevó a los campos de oro de Bagmac, Montana, donde pronto fue nombrado sheriff. El crimen iba aumentando en Bannack, ya que un grupo de bandoleros llamados Los Inocentes atacaban a mineros y se llevaban el cargamento de oro. La gente del lugar organizó un grupo llamado Los Justicieros para perseguirlos y descubrir que el líder de los Inocentes no era otro que el propio sheriff Henry Plummer. Los Justicieros colgaron a 22 personas, incluidos al sheriff. Antes de colgarle se cuenta que le hizo una oferta. Le dijo: dadme 2 horas y un caballo y volveré con mi peso en oro. Realmente lo dijo, quién sabe. Hay historiadores que creen que Plummer fue una víctima inocente de los justicieros de Montana. Incluso hay quien dice que los inocentes no existieron y que los auténticos bandoleros eran los justicieros. Nunca sabremos si Plummer fue un héroe o un asesino. Lo culparon, parece. ¿Cómo suena el ascensor? ¡Oh! La madre no lo vi venir. Revólver grabado. Ah, esto me gusta. Tema profesional. ¿Qué? ¿Tengo que en la parte inferior? Oh, ¿qué más da? Tac, 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 tac. Toco escalera. ¿Otra vez? No tengo que ir por la parte superior. Es que ese carro me voy a subir, espérate. ¿Cuál es el...?
Ya está aquí. Allá, por acá es. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Nevada City? Well, I thought Plummer met his maker in Bannock, Montana. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Está muerto ya. Oh, oh. Puta, ya entramos al círculo. Es donde nos enfrentamos con el jefe. O el que está el segundo al mando. ¡Oh, qué bonito! Pero no me dejes Plummer. Ah, no, Henry. Ah, es Henry Plummer. Pero me decía que era el inocente. O era el otro que se pasaba por él. Ay, qué me da. Ay, coño la. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing. You ain't taking me! Gonna blow you into next week, boy! You are really chapping my ¿Cambió de lugar? Viene granada, creo. Mierda. Mierda. No, casi. Mando dos. Venga, 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 venga. Tiene poca vida. Oh. Mierda, que no lo puedo ver. La madre otra vez. Madre. Encima. Venga, no me Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. Sí, pero es que lo mataron a los 21, creo, ¿no? I was officially a bounty hunter. Y oficialmente era un cazarrecompensas. Pepitos de la verdad, 2 de 4 es que hemos completado. ¿Qué más podemos decir? Henry Plummer, de verdad. ¿Sabéis que hay una trampa de esos malhechores? Ya no es culpa. Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Ringo. Wesley was as fast as the devil himself. John Wesley Hardin. El primero que disparamos.
He killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Manos rápidos o manos muertas. Sí, las firmas que hizo cazar recompensas para financiar la caza de la última presa, Roscoe Bot Bryant. Con la probabilidad de ejecutar conseguirás tiros en la cabeza automáticamente en concentración. ¡Wow! Ejecutar la opción más válida. Tiros en la cabeza 100% de experiencia activa. ¡Ay, coño! ¿Me has metido en un conflicto? I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. Ejecutor. ¿Cuál es el bendito ejecutor? Me pica el ojo. Furia, daño mejorado durante concentración. Concentra para hacer más daño. Todas las armas disparar durante concentración son más de daño 50%. Ya, concentración de parte concentración. Mira, ya no bloqueo el menú. Ya, recarga el pistola, recarga la propia. A ver, si eso es verdad. ¡Holo! Deja molestar. Deja molestar. ¿No muere? Sí. Sí, pero es que no tengo tanta balaza. Vamos con todo. 1, 2, 3. I thought the Texas Rangers got hardened. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. ¿Es con grabado? No. Ah, se revuelve rápido. Ah, esto es con grabado. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. Jo. ¿Quién, Kirby? Mira las cartas. Oh. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. Shoot that son of a bitch! They didn't ask why I was there. They knew. Because most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. I can't believe you keep missing! You can't hide from
Hay más, creo, ¿no? Tell Hardin someone's coming for him. Stop that son bitch! ¿Dónde estás? Let the boys know we got another law dog. Me, boy. Están ahí, ¿no? Tiro de distancia. I wondered if Bob was among them. Estamos bien. Creo que acá hay una carta, ¿no? Ah, no, hay cinemática. Oh, espérense. Ya. Con esto no hay ningún enemigo por acá, sí. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Que no sería algo mejor así. Ah, ¿tengo que ir por acá? ¿O por allá? Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Muerto. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Get a good shot at him. Muerto. Vamos. Venga. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. O sea, entremos a la cantina y los encontramos adentro, ¿no? Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. Come on out, you yellow ¡Wow! En ese pequeño en ese pequeño espacio me ha dado bala ahí. Qué desgracia. Vale. Que sea rápido. That's right. Es que me la mató a la primera. Yeah, you know you can't beat me.
Carga. Está derramando el whisky. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, I was facing down the fastest gun in the West. Ya perdía. Se va a encontrar con el mejor pistolero. Que mismo salía con ese bigote. Primer muerto a los 15 años. Mató a un hombre por ronca. Y a 40 por respirar, hijo de puta. Yo, Willy Harvey. I felt a bolt of adrenaline. Well, maybe that was Otra vez honra. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. ¿Qué? So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? What? O sea, no, a la madre, o sea, pura intriga por gusto. El último nosotros no lo matamos. Lo mató alguien todavía borracho, lo mató en la espalda, ¡plá! Después de la cárcel. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Pilas rojas. Los indios. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Lo bueno es que ellos saben nomás con hachas. Bueno, la mayoría hasta que tuvieron las armas. Y creo que me va a poner un poco difícil. Si la guerra depresiva, peligrosa, forrajida como John Wesley, Marvin, esperando que lo condujera a Brian, bailando con los renegados. Los modelos rescatados de las armas auténticas, obras de arte, combinan la artesanía del armero con el arte de un joyero. ¿Vale? Suficiente. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Ok, hace mucho tiempo en una montaña muy lejana. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Ah, no se pase. Se lo curraron ahí, ¿eh? Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. Claro, tenían... He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Sí, tengo todavía habilidades. Estarán escondidos. Los lobos, lo que representan. Y a mí que me gustan los lobos. Esa parte apareció de la nada, ¿no? ¡Uy, qué susto! Es un ave. Das experiencia. Da experiencia. They saw me before I saw them. ¡Ay, qué susto!
más resistencia, me parece. Puta madre. Son mucho más resistentes, ¿ah? And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. ¿Qué es escopeta? No, me la juego. Me la juego, están escondidos contra la hierba. Vale, el árbol no me lo permite. Ahí sí. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. Mierda. Oh, coño. ¿Hay más? I admit to having some regrets about going after them the way I did. Oh, But then again, mierda. I got a lot though. No lo puedo diferenciar con la hierba. Capítulo 1, ¿no? No me lo pasé ya. Como no diferencio bien de la hierba del juego, coño. Puta madre. No, no la puedo. Ahí bien escondidos estos paches. ¡Ay, carajo! Indios, ¿no? ¿Se ha bugueado su cuerpo? Ya está. ¿Y acá dónde tengo que ir, ah? Por aquí. Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. La madre, se tiró. Vale. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Lanzarme? No lo creo, sí. Un salto de fe. A ver, el salto de fe fue por gusto. Coño. Que no hay salto de fe aquí. Está con 5 balazos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que entrar por aquí o tengo que dar rodeo? Ah, sí, tengo que dar un rodeo. Vale.
See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Ah. Venga, que lo hemos matado. Bala. Muerta. Se esconden bien estos. ¿Qué cojones? Ah, estos son los que maté, ¿no? Uy. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Por gusto me sirve esto. Puta, recién le di al último. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? ¿Ghost? ¿Fantasmas? ¡Uy! ¿Qué es esta? ¿Ese? To be honest, I was more concerned with the live ones Ese, than the apreté dead la ones. tecla. Ese, ¿qué me estás contando? 3. D. La animación, wey. D. W. A. W. Perfecto. How come you know so much about angels? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. Secreto. Uy. El mayor de los hermanos Macá, sus hermanos y él eran hijos del terrateniente de Georgia, que luchó por la Confederación en la Guerra de Secesión. Su padre murió en la atientan a sus hermanos y en el continuaron la lucha. Durante la batalla de Atlanta le degradaron por insubordinación tras la guerra. Se hizo famoso como pistolero, tanto su ferocidad como por la coraza de conquistador que llevaba como peto. Se ganó su reputación matando a muchos y en especial conocido por su enemistad con el infame Juan Juárez Mendoza. Mendoza tenía el alcázar a las afueras de Juárez, México, y lideraba por el ejército de bandoleros. Durante años aterrorizó la frontera. Tras años de trabajar como pistolero a sueldo, vagando por la ciudad, Rey Michael se convirtió en sacerdote y dejó atrás la violencia. No estaba destinado a vivir en paz, ya que tuvo que volver a empuñar sus revólveres en la vejez para dar caza a su sobrino, que presuntamente había matado a su hermano y a su esposa. Murió en 1884 a manos del mismo Juárez Mendoza, con quien había luchado anteriormente. El único consuelo de Ray fue que su asesino le
la acompañó a las puertas del infierno. Resulta sorprendente el poco que dicen los libros de la historia acerca de este extraordinario hombre, el predicador pistolero Ray Mackle. Ay, no es joder, era un sacerdote al último. Mierda. Ese es mi arma, coño. Acá hay fantasma, dice. Aquí lo voy a matar. Paso, ya de vuelta atrás. Munición. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. Okay. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Ah, o sea, telepatía. What? As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul will have no rainbow, the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. Wow, es que ese que está al fondo no lo puedo ver. Hace rato que lo estoy viendo, pero no puedo hacer nadie. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes. Estoy más concentrado en disparar que leerlo, ¿ah? The soul would have no rainbow if the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. ¿Qué está pasando? ¿Tengo que matarlos a todos de una manera violenta o qué? As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, What's his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. ¿Hay más? They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. La madre. Sacando las balas. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kinda like a miracle. Creo que subí. Me han mandado las balas, ¿no? El prueba de Q encuentra el lobo gris. O sea, ya está los demás muertos, creo. Me veo una ilusión ahí. Perfecto. Carajo. Ya está. Dice que lo encuentre. Mira acá, lobo gris. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith. But no way in hell I was turning back. I chased after him,
determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. La habilidad especial va a ser más cerca. Hola. Murió. Y cayó. Le he dado, pero me dio. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. Buenísimo. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. No le creo. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Oh, coño. Joder, lo soporté. And in the end, a path appeared before me that I had not Hola, seen una piedra que before. voló. Ya, yo una vez que quiero capturar al lobo I gris. desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. What? Se transformó en lobo. Y se escapó. Puta, Never y did se termina find ahí. And never did collect my goddamn bounty. ¿Qué estás contando ahí, de verdad? Nos falta un poquito de tiempo para completarlo, pero estamos chévere aquí hasta el capítulo. Mira, hemos matado a Henry. No sé qué pena me da ese Henry, de verdad. En la parte de que se metió y dice que no estaba dentro de la banda correcta. No era la banda correcta, sino era la banda de los inocentes. Algo parecido. Ah, ¿qué pasa? Y del Lobo Gris al último se escapa. O sea, con lo que decían, cuenta la historia. Ellos utilizaban esa magia, se transforman en animales, todas esas cosas. Bueno. No pudimos cazarlo, no pudimos matarlo al último. Se transformó, mandó a sus indios para que mueran en mis manos. Y al último él se escapó. 96 muertos, ahí está. La cantidad que he matado a los 96 indios. Puntería 40%, por Dios, no hay un 100%. Tiro en la cabeza, recompensa, tiro en la cabeza, revólver. Vamos a ver un poquito de la otra misión y después Thank you, nos darling. quitamos. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Python. Los hermanos Python.
Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Los mató a los cuatro. Eran los hermanos Balcha. Uy, la misión que me gustan son los, sí, la de trenes, ¿ah? El viejo este. Pero casi son todos en la misma ciudad, ¿no? Vas a usar un poquito. Está interesante esta vaina. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. The story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeeville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. O sea, esta no fue la manera más rápida de matarlo. It was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of a bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. ¿Cómo miércoles voy a entrar al banco? He went in there alone to confront those criminals. Ah, mira, me prestó una escalera. One of Gracias. the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Ah, entramos por aquí todavía. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. Ok, este es otro de esos. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Coño. We've got company. Bueno, funciona eso. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Booth. Is that Silas Gris? Son of a bitch! Asshole just killed Red. Pues se acabó las balas. Show yourself, coward! One sorry son of a bitch! No lo veo a los hermanos, ¿eh? Ahí estaban aquí. Over there! Uy, su mano. That's Silas Gris! What the hell? Blam! Blam!
victorious, taking down those thieving Daltons. Está. His name was Silas Gris, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Ok. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. ¿Cómo ocurrió otra tercera historia? It was early evening, not high noon. The Daltons blew up a safe, and were all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. That's it for you! Tanto. El amante, el perdedor, el líder. Ah, lo bueno, lo feo, lo malo. Puede ser que sea de película. I'd been tracking those jokers for months, waiting for them to do something Ay, reckless. gracias por ponerlo así. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them. But they still had friends in coffee. Bueno. Oh, quiero hacer esto, ¿verdad? Si lo lanzo allá. Ah, se puede. ¿Otro escudero? Muerto. Es un robot esto. ¡Eh! Ah, ¿me estoy desviando de la historia? ¿Y cuál es de la historia aquí completa? ¿Por acá es? Creo. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. The problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. They were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those 2 families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Come out, you yellow man! Otro recuerdo. Parientes famosos de Downgers, los hermanos de Alto Grant, Bob y Helmet dejaron su trabajo como agentes de la ley de la década de 1890 para formar una banda del Valle Alto. Su único propósito era asaltar bancos y trenes y ganar así mucho más dinero que ganaban, manteniendo el orden. Además tenían cierta envidia de la fama de sus primos famosos. Tenían como miembros de banda James. Uno de sus robos acabó con la captura de Grant, que dejó atónitos a los comisarios al escapar de un tren en marcha. Grant robó la llave de sus cadenas de un guardia mientras este dormía y después se tiró por la ventana a un río cuando el tren pasaba por un puente. Los Dalton no siempre tuvieron tanta suerte. Uno de ellos, Bob, quiso superar las hazañas de Jesse James y sugirió un plan increíble y atrevido: robar 2 bancos a la vez a plena luz del día. El 5 de octubre de 1892 los hermanos entraron en Coffee Bay, su ciudad natal. Usando barbas postizas querían hacer lo nunca visto. El atrevido atraco acabó siendo un desastre para los hermanos y sus cómplices. Bob murió aquel día y su hermano Helmer recibió 23 heridas de bala. Sobrevivió y acabó en la cárcel y después recibió indulto. Murió en Hollywood en 1937 tras una mediocre carrera como actor y autor del agente inmobiliario. Joder, pero acá están los... Ah, acá está su muerte y los demás. Uy, que solo has cargado. Es que de verdad es una foto antigua que vale la pena.
Es de la gran historia. Nuevo nivel, tenemos 4 niveles que podemos gastar en cualquier momento. Espérense. ¿Por dónde se están? The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Qué pedazos de mierda. Vamos a ver qué habilidades tenemos. Más de pistolas, me gustan las pistolas acá. Sangre fría, concentración de la barra, concentración más concentración, dura un 50 más. Allá. Acá más daño en los combos, más letal a partir de 4 de nivel combo, el daño de cada gol aumenta al 100%. Armas cargadas, concentración. Ya. Todo pura pistola, que es más utilizo pistolas. Ay, venga, otra vez otro escenario. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. Mira qué bonito. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. I'm gonna tear you apart. Almost. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? Nos atropelló la idea en la cabeza. Hace rato hubiera muerto. Ah, ¿ya terminó? I have to admit, that boy had grit. ¿Puedo salirme? Está bien. Y bueno, señores, creo que hemos terminado el final del video. Hemos sobrevivido a un ataque de los indios. El Lobo Gris. Después al hermano Hamlet, el de las minas. Después a este del robador de bancos. Quisieron robar 2 bancos a la vez a luz del día, de verdad. Qué tontería, pero querían igualar a los demás. A su primo, creo que no. Una tontería por hacer eso, pero era una locura total. Querían que sus nombres se grabaran, pero bueno, que se han grabado, ni sus lápidas. Bueno, y así terminó su historia. 23 balas que le hemos dado. Agujero total. Así que nos vemos en el siguiente video, ya que estaremos atentos a las siguientes misiones. Las misiones están muy entretenidas. He muerto solamente una vez, creo. O 2. Pero bueno, los intento. Bueno. Ah, lo hemos muerto como 5 veces. Ya me acordé en la parte de la... y también de la historia del monje, digo, del sacerdote, que es primero fue un asesino y después sacerdote. Y al último tuvo que volver para matar a su sobrino por haber matado a la familia, creo, a su propia familia. Así que, bueno, qué buenas historias. Puntería 46%, 45 muertos, ¿no? Muy poquito como el anterior, que era 96. Y bueno, espero que les haya gustado el video y no se olviden suscribirse, comentar y dejar su queridísimo like al canal. Así que nos vemos. Chao, chao.